Hello everyone, welcome to Spardha Lines PSI test series paper 2. Okay, and in this we'll discuss about the synopsis and the explanation of the test 1 which we conducted today. Okay, so let us say about these questions. Fine. Okay, so just before the explanation of these questions, okay, so we'll just brief in short about the plan of the organization. That is, the test series has been conducted for the current affairs. Okay, ಸೊ ಮುಂದೆ ಬರುವಂಥ PSI ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇರೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ 4 ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಅಂಡ್ ಟುಡೇ ವಾಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೆಸ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ 3rd of the December. ಅಂಡ್ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ PSIಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಪ್ಯಾಟರ್ನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ 1 ಮತ್ತೆ ಪೇಪರ್ 2 ರಿಲೇಟೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್, take the benefit of so that the upcoming PSI exam and even the other exams like commercial tax inspector, all these things get benefited. But most importantly, the concentration is about the PSI test series. Okay, so let's go through the things. That is mission chase 545 PSI questions related, so that it is beneficial for the upcoming officers. Fine. So the first question: what was the primary intention behind the introduction of Board of Control under the PITS Act of 1784? 1784ರ ಪಿಟ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಇತ್ತು ಅಂತ ಇದೆ. ಒಂದು, ಭಾರತೀಯ ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲೆ ಕಂಪನಿಯ ಏಕಸ್ವಾಮ್ಯದ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಬಲಪಡಿಸುವುದು. ಎರಡನೇದು, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಾಜ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನಡುವಿನ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಟು ಓವರ್ಸಿ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ. ಅಂಡ್ ದಿ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್, ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ an advisory committee comprising Indian elites to guide companies policies. ಕಂಪನಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಭಾರತೀಯ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸಲಹಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಂತ ಇತ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ is PITS Act of 1784. It is after the 1773 Act. Okay, so in this context, if you consider, okay, so after the Battle of Plassey and after the Battle of Buxar, ಇವೆರಡಾದ್ಮೇಲೆ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತದ ಮೇಲೆ ಬ್ರಿಟಿಷರದ ಸಾಮ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ, ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಆಲ್ ಟುಗೆದರ್ ದೇ ವೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ 1773. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್, when the company was becoming too much powerful, okay, ಈ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕಂಪನಿ ಏನಂತಿತ್ತು ಇದನ್ನು, ದಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ, ಓಕೆ, ಇದರದ್ದು ಆಡಳಿತ ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ 1784 ಅಲ್ಲಿ ಪಿಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 2 ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಕೋರ್ಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ commercial activities and the board of controls were responsible for look after the British East India Company. Okay, so idralli correct option anta ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, to oversee and regulate political and administrative functions of the East India Company. So in that case, okay, ಸಿ ದಟ್ ಈಸ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಓಕೆ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ವಿಚ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನಿಷಿಯೇಟೆಡ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಬೈ ರಿಸ್ಟೋರಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಪವರ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಾಂಬೆ ಅಂಡ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸೀಸ್? ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳ ಶಾಸಕಾಂಗ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಣದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾವುದು ಕಾಯ್ದೆಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 1781 Indian Councils Act. Okay, so ಈ 1861 ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಓಕೆ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇದನ್ನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡೋದು ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಓಕೆ,
decentralization of the power made, so that the provinces will get the, or the respective presidencies will get that limited authority with respect to administration related kind of the things. Okay, so ಇದರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 1862 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 1866 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ 1897 ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಬಂಗಾಳ ಮತ್ತು ನಾರ್ತ್ ವೆಸ್ಟ್ ಫ್ರಂಟಿಯರ್ ಪ್ರೊವಿನ್ಸ್ ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಹೊಸ ಶಾಸಕಾಂಗ ಮಂಡಳಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹ ಒಂದು ಪ್ರೊವಿಷನ್ ಅನ್ನ ನೀಡ್ತಿದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ 1773 ರೆಗ್ಯುಲೇಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನಿತ್ತು ಇದನ್ನ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ, ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಡಿಸೆಂಟ್ರಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಇದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಾಗ ಇದು ಮೇನ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋದು 1861 ಅಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ 1857 ಸಿಪಾಯಿ ಮ್ಯೂಟಿನಿ ಅಥವಾ ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದು ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ ತೆಗೆದು ಕ್ವೀನ್ಸ್ ಪ್ರೊಕ್ಲಮೇಷನ್ ಬಂದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ವೀನ್ ಭಾರತದ ಆಡಳಿತವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಈ ಆಡಳಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 1861 ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಫೈನ್, ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ದ ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಕ್ಟ್ 1935. 1935 ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮೆಂಟ್. Okay, so in the comment box you can comment simultaneously the answer. It provided the establishment of all India Federation consisting of provinces and the princely states. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ದೇಶಿ ಸಂಸ್ಥಾನಗಳನ್ನ ಘಟಕಗಳಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡುವುದಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. It abolished diarchy in the center. Adoption of diarchy at the provinces, ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಕಿಗಳನ್ನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಡಯಾರ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ್ವಿಸದನ ಪದ್ಧತಿ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ಫಾರ್ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಲೇಟರ್ ಆನ್ ಇಟ್ ಬಿಕೇಮ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳ ರೈಟ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ, okay, this is the right statement. Actually it is about the federation, that is establishment of all India Federation consisting of provinces and princely states. However, when this recommendation came, princely states were not happy with respect to this development, so they in fact rejected this proposal. ಓಕೆ, ಇದು ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಕಿಯನ್ನ ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಡಯಾರ್ಕಿನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಯಾರ್ಕಿ ಇತ್ತೋ ಅದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಲ್ಲ, ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಫೋರ್ತ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದಿಸ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಎರಡು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳೇನಿದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದಾವೆ. 2 statements are correct. Yes, Kishore Kumar has opted it rightly. You have opted it as B as the answer. Excellent. Moving on to the next question. Which statement accurately describes the right to constitutional remedies? ಯಾವ ಹೇಳಿಕೆಯು ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ? ಓಕೆ, ಇದು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಮಾತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಬಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಾತ್ರ ಅಂತಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಇರೋದು ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್. ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೋಡೋಣ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಇದು ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಅಮಾನತು ಮಾಡುವುದನ್ನ ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನಿವೇ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂರನೇದು, ಇಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಟು ಎನ್ಫೋರ್ಸ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ರಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೇನಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಥವಾ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಗಳು ವೈಲೇಟ್ ಆದಾಗ they can approach the high court or the supreme court through the what we call it as writ jurisdiction. Okay, so writ ಗಳ ಮೂಲಕ ಅದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಏನಾಗಬಹುದು ಇದನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ
ಸೊ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೋರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್. And let's see if anyone can mention in the comment box, so what are the 5 writ jurisdictions of the Supreme Court, okay, or the High Court, 5 writs. Okay, in short you can mention. Okay, otherwise we'll move further. Fine. So the fifth question, the fundamental right ensures the fundamental rights ensures the right to practice one's profession, occupation, trade or business. Okay, which fundamental right aligns with this statement? ಈ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕು ಒಬ್ಬರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ದ ಕಾಮರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವ ಹಕ್ಕನ್ನ ಯಾವುದು ಖಾತ್ರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So the fifth question, easy question it is a right to freedom of speech and expression. ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. That is freedom of rights. Freedom of rights, which is popularly known as that is 19th article of the fundamental Indian Constitution regarding the fundamental rights. 19th article, first of and the G section, which specifically mentions. Sixth question. Yes, so many of you are answering it rightly. Krishna, Sharan, you have already opted it. C. Okay, so write the, yes, Vinay KH has mentioned the 5 writ jurisdiction. Excellent. So others can follow it. Let's come to the sixth question. Okay, let's switch on to the sixth question. Keshwananda Bharti case led to the recognition of which principle regarding the power to amend the constitution? ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ತತ್ವವನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು ಅಂತ ಇದೆ. So B is the answer. Krishna has mentioned absolute power of parliament to amend any part of the constitution, limited power of the parliament subjected to the doctrine of basic structure, judicial supremacy over parliament in the constitutional amendments, and states authority to veto constitutional amendments. Okay, so anyway, for the long time, I mean for adare ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಈ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಓಕೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಏನಿತ್ತು. ಸೊ even they tried to amend the fundamental rights related things. Okay, that's where the problem came into existence. So ಯಾವ ಮಿತಿದವರೆಗೂ ಯಾವಾಗ ಈ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡೋ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಆಗುವಂತಹ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕ್ವೈಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಅದು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಇಟ್ ಕೇಮ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಸಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ as if like a parliamentary supremacy as well as the judicial supremacy. But finally in 1973 the historic judgment came with respect to the Keshwananda Bharti case. Okay, it was 13 member bench, 13 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಕುಂತಿರುವಂತ ಒಂದು ಪೀಠ. ಇದರಲ್ಲಿ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ 7:6 ಅಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಓಕೆ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಮೂಲ ತತ್ವಗಳಂತ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ದ್ಯಾಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡುವಂತ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿತು, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಿತಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ drafting committee agirbodu, other members whoever were involved in like drafting the entire constitution, and even the members who were part of that earliest sessions okay of the constituent assembly. Okay, so ಅವ್ರದ್ದು ಸಿದ್ಧಾಂತ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಭಾರತದ ಮೂಲ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಒಂದು ಸೀಮಿತವಾದ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ the most important thing what we can say. ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸಂಸತ್ತಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇನ್ ಕೇಸ್ if the parliament has the majority, they start amending, okay, including what we can say the
pen is not going good right over here. Okay, so they can amend even the fundamental rights, and all of a sudden they may say that the fundamental rights does not exist to the citizens, all these kind of the things. So at least the ಆದರೆ ಈಗ ಸಂವಿಧಾನ ಏನು ಜನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ತೀರಾ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಮೂಲ ರೀತಿಯನ್ನೇ ಧಕ್ಕೆ ಬರೆದೋ ಇರೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಸತ್ತನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಕೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಲೆಟರ್ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ 1973 ಇಂದ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಈ ವರ್ಡಿಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಈ ಸಂಸತ್ತಿಗಿರುವಂತ ಸೀಮಿತ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. 7th question, directive principles of the state policy aims to establish. Let's see how many of you will answer this question. DPSP, what it is in short called as, ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳನ್ನ ಜಾರಿಗೆಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಗುರಿ. Yes, 6th answer it is B. 7th answer, can anybody mention? Yellappa Kollur has mentioned it is B. Vinay A as the answer, Krishna A as the answer. Excellent. Okay, so the easy question it is about the welfare state. Okay, ಸೊ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬೇಸಿಕ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಗಳಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈ ರೀತಿ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಅದರದ ಮೂಲ ಓಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಮೂಲ ಕಾರ್ಯ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ದ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್, ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನರದ ಉದ್ಧಾರವೇ ಸರ್ಕಾರದ ಮೂಲ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಯಾವ ರೀತಿ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದನ್ನ DPSP ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಸೊ ದ 8th question, what are the following Gandhian principles which are classified under the directive principles of state policy? ರಾಜ್ಯ ನೀತಿಯ ನಿರ್ದೇಶನ ತತ್ವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದ ಕೆಳಗಿನ ಗಾಂಧಿ ತತ್ವಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಿದೆ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಗುಡಿ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು. ಎಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ DPSP. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಮಾದಕ ಪಾನೀಯಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಟು ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ದಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಟಿಂಗ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡ್ರಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಇಂಜುರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್. ಎಸ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಶುಡ್ ಲುಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್. ಅಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್, ಆಧುನಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಪಶು ಸಂಗೋಪನೆಯನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವುದಿದೆ. ಟು ಆರ್ಗನೈಸ್ ದಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ರಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ bit odd statement over here. And the 4th statement, to prohibit the slaughter of cows and other milch and draught cattle and to improve their breeds. ಪಶು ಮತ್ತು ದನಗಳ ಹತ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ತಳಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವುದು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದ 8th question, the appropriate answer we can say it is 1, 2 and the 4. It is, see, the point is improving the agriculture is the needed thing, but the relevance was with respect to inclusive activities. Okay, so in that case, nearest correct answer we can say it could be the C. State to minimize inequalities in income, status and facilities and even the opportunities was added under which of the constitutional amendment? ಆದಾಯ, ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಯಾವ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ? 42nd Constitutional Amendment, 91st Constitutional Amendment, 61st Amendment, that is ಸಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ, ಮತ್ತು 44th Amendment. For the 9th question, the activity which occurred in the 1978, that is the 44th Constitution Amendment Act of India. Okay, straightforward question. So look after what are the development occurred
in the 44th Constitution Amendment Act, and there are two amendment acts which are very important with respect to the timeline activities, political tussle, and at the same time the amendments and judicial interventions, all these kind of the things. So that is the 42nd Amendment Act, that is also important, and the 44th Constitutional Amendment Act, which is also important with respect to the constitutional developmental phase, means after that, with respect to amendment related activities. Okay, so for this question anyway, the answer is 44th Amendment Act. 10th question, statement 1, two statement related question is there. So let's see. The interstate council is tasked with investigating and advising on disputes between the states. ರಾಜ್ಯಗಳ ನಡುವಿನ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಅಂತಾರಾಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫಿಷಿಯೋ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್. Okay, so among these, statement 1 is right. Okay, statement 1 is true, and the statement true, second statement is false actually. The president is not the ex officio chairman. Okay, the interstate councils ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ ಹೆಡ್ ಮಾಡೋದು actually prime minister ಅವರು. Okay, so the 10th question, C answer is the correct. Let's see on the next question, 11th question. Which schedule of the Indian Constitution contains the allocation of seats in the Rajya Sabha to each state and the Union Territory? ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ಯಾವ ಅನುಸೂಚಿ ಪ್ರತಿ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸಭೆಗೆ ಸ್ಥಾನಗಳ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ? Okay, so for related to the competitive exams, you need to remember all the schedules of the Constitution and with respect to which particular activity that deals. So it is the straightforward question for the 11th question. Yes, anyone has answered it? Yes, excellent. Kishore Kumar, 11th one you have mentioned it as C. Fourth schedule of the Constitution, any further answers? Fine. So it is the anyway straightforward question. You can go through it. All the schedules of the Constitution. Yes, it is the fourth schedule of the Constitution. C is the answer. Let's move on to the 12th question. Again with respect to polity. 0 hour, adjournment motion, question hour and the interval. ಶೂನ್ಯ ಗಂಟೆ, ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮೋಷನ್, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಅವಧಿ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಂತರ ಅವಧಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಫಿನೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್, ಬ್ರೇಕ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸ್, raise matters without any prior notice, and formal interrogation of the ministers. Okay, so the 12th question, first ಏನಿದೆ 0 hour, it is with related to raising the matters without any prior notice, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಎತ್ತುವುದಾಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಸಿ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸಿ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಇದೆ. ಸೊ 12th question without any further going with this ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಎ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಡ್ಜಾರ್ನ್ಮೆಂಟ್ ಮೋಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆಫಿನೈಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್. Similarly, question hour, it is a formal interrogation of the ministers. Questioning interval is as it is the break during the proceedings. Yes, so we'll go with the 12th question. We'll go with the 13th question. Okay, there is a slight time lag with my explanation and the thing which is getting displayed over there. Okay, so many of you have answered it rightly. That is A is the answer. Let's move on to the 13th question. What is the quorum in a sitting of any of the houses in the parliament? ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸದನಗಳ ಅಧಿವೇಶನಗಳಲ್ಲಿ ಕೋರಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. ಸೊ ಕೋರಮ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಮಿಯರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರಿಸೈಡಿಂಗ್ officer of the house is considered as the quorum. Second, presence of the
presiding officer, the leader of the house and the leader of the opposition jointly constituted the quorum. ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಭಾನಾಯಕರು ಮತ್ತು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕರನ್ನ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಕೋರಂ ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನಿದೆ, ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಪ್ರತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಸದಸ್ಯರ ಸಂಖ್ಯೆಯ 1/10 ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಇದೆ. 1/10 ಆಫ್ ದಿ ಹೌಸ್, ಎನಿ ಹೌಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಅಂಡ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಕೋರಮ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಹೌಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಓಕೆ, ಸೆಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1/10 ಆಫ್ ದಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿಲಿ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಕೋರಮ್ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ 30 ಜನ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದು, ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಆಗಿ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಯ್ತು ಅದು ಅನ್ನೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಇವನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ 1 ಸೆಕೆಂಡ್, ಓಕೆ, 40 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, 2/3 ಮೆಜಾರಿಟಿ ಇದ್ದು ನಮ್ದು 37 ಅಥವಾ 38 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೆಷನ್ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನಿಷ್ಠ 1/10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆದ್ರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ various bills will have simple majority, various bills need special majority. So those all the things are to be considered. But session ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ 1/10 members present ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Fine. So which of the following are constitutional bodies in India? Okay, so the choose the correct option ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 only, 3 only, 4 only and all of the above ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 5 ಆಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 2 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 3 ಆಯೋಗಗಳ ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ಬರ್ಬೋದು, 4 ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 5 ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ ಅದು. ಸೊ ಟ್ರೈ ಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. Thirteenth one is the answer which you mentioned. Let's move on to the 14th question. Yeah, it is on the display. 14th question. National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribes, National Commission for Women, and fourth, the National Commission for Backward Classes and the GST Council. Okay. ಈಶಪ್ಪ ಬಡಿಗೇರ್ ಅವರು ಡಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ವಿನಯ್ KH C. 14th question, Krishna C ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ C. C in the sense 4 of these councils commissions are with respect to the constitutional bodies you are mentioning. Excellent. Okay, so among this, National Commission for Scheduled Caste, National Commission for Scheduled Tribe and the Backward Classes and the GST Councils, these are the constitutional bodies. Okay, National Commission for Women is considered as actually statutory body. Okay, so ಸಂವಿಧಾನಿಕ ಮಾನ್ಯತೆಯನ್ನ ಸಿಕ್ಕಿರುವಂತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ 1, 2, 4 and 5. ಸೊ ಇವೇನಿದಾವೆ, they are typically constitutional bodies. So 4 ಏನಿದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. Okay, so for 14th question, C is the answer. Okay, so GST Council related, which is the recent development. Okay, ಸೊ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದಟ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಸೆಟ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ 1992 ಅಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನಿದೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಟ್ಯೂಟರಿ ಬಾಡಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 15th question, which state in India has unicameral legislation? ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಏಕಸಭೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? Yes, 279A GST Council. Excellent, Kishore Kumar ಅವರು. Let's solve this 15th question. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಏಕಸಭೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? Easy question actually it is. Okay, so you can go through this. At present in India, ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, 6 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ
ದ್ವಿಸದನ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್, ತೆಲಂಗಾಣ, Maharashtra, Karnataka, Uttar Pradesh, and the Bihar. Earlier, Jammu and Kashmir had bicameral legislation, but anyway, in 2019, Jammu and Kashmir the statehood ಅನ್ನ ತೆಗೆದಿರೋದ್ರಿಂದ bicameral legislation structure ಅನ್ನು remove ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. So and it has been made it as union territories of Ladakh and Jammu and Kashmir separately. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿತ್ತು. 2013 ನಲ್ಲಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್ ಡಿವೈಡ್ ಆದಾಗ ತೆಲಂಗಾಣ ನ್ಯೂಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್. ಸೊ ಯುನಿಕ್ಯಾಮರಲ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಷನ್ ಇರೋದಂತ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಇರೋದಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗುಜರಾತ್. ಯಾವ ರಾಜ್ಯವು ಏಕ ಸಭೆಯ ಶಾಸಕಾಂಗವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಸೊ ಎ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ. ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ 15th ಕ್ವಶನ್ ನೀವು ಸಿ ಅಂತ ಮಾಡಿದಾರೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ತೆಲಂಗಾಣ ಇಸ್ ಬೈಕ್ಯಾಮರಲ್. 16th question. Which of the following document is not presented along with the union budget documents? ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಬಜೆಟ್ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ? ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿಯ ಹೇಳಿಕೆ, ಮಧ್ಯಮ ಅವಧಿಯ ವೆಚ್ಚದ ಹೇಳಿಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ expenditure framework statement, macroeconomic framework statement, and the fiscal policy strategy statement. ಹಣಕಾಸಿನ ನೀತಿ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಹೇಳಿಕೆ. 16th question. Anyone can mention this? Okay, economy related question. 16th, Krishna has mentioned it as D as the answer. Okay, any other answers? Yes, Kishore Kumar, B as the answer you have mentioned. Okay, fine. So the right answers for this question is actually B. Okay, ಬಜೆಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ಏನಿದೆ ಇದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಏನಿದೆ ಆ ಕಂಟ್ರಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಿದೆ ಒಟ್ಟಾರೆವಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟು ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇದ್ರದ್ದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಇಯರ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಡನ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಫಿಸ್ಕಲ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂತ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ಮೀಡಿಯಂ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಂಡಿಚರ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಓಕೆ ದಟ್ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಬಜೆಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ 16th question B is the answer. Okay, let's move on to the 17th question. Inflation acts as the tax in the economy. This tax is ಹಣದುಬ್ಬರವು. Very interesting question actually. It is very technical question we can say. ಹಣದುಬ್ಬರವು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ತೆರಿಗೆಯು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೆರಿಗೆಯಾಗಬಹುದು ಅಂತ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎ ವೇ ಗೋಸ್ ಇನ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಂಗ್. ಪ್ರಗತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣುಗತ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಅನ್ಬಹುದು. ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಅಥವಾ ಪುರೋಗಾಮಿ ತೆರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬವ್. ವೆರಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್, ವೆರಿ excellent question we can say. Brilliant question framed from the team. 17th question. Let's see anyone can answer this. Since it's a bit technical question, we'll give sufficient time. No one is answering. Okay, so inflation ಅಂತಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. 100 rupees ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 110 ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಹಣದುಬ್ಬರ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ with the increase in the income if the government is saying there is the more tax which has to be paid. Say for example ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಕಮ್ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ
ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ದುಡ್ಡನ್ನ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪೂರ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡು ಬಡವರಿಗೆ ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ, ಸಮಾನತೆಯನ್ನ ತರೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೋಷಿಯಲಿಸಮ್ ಮೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿಚ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಮೋರ್, ಪೂರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಡ್ ಲೆಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪೂವರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಿಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಬ್ಬ ಬಡವ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನ ಆದಾಯ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅವನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಈಸ್ ಪೇಯಿಂಗ್ 10 rupees ಆಸ್ ದ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಚ್ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಅವನ ಆದಾಯ 1 ಲಕ್ಷ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಇವನು 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವನು ಪೇ ಮಾಡೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು 10 ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು ನಮಗೆ, ಪ್ರಗತಿಪರ ತೆರಿಗೆ ಅಂತಂದಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಡವ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಾದಂಗೆ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಪುರೋಗಾಮಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತಂದಾಗ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ. ತೆರಿಗೆ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸರ್ಕಾರ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಒಳಗನೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಡೆಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಹಣದುಬ್ಬರ ಇದ್ದಾಗ, ಓಕೆ, ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತನಿಗೆ 1 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 110 ಆದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬಡವನಿಗೆ ಅವನ ಆದಾಯ 1000 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಾಗ ಇವನಿಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ, ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 110 ಆಗತ್ತಂದ್ರೆ ಹಿ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ನೇಚರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂಗೆನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. 1000 ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಈ ರೀತಿಯ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10%, 10,000 ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 20% ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಆದಾಯ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಾನೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಇಂಡಿಯಾದ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇನ್ಕಮ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹೊರೆ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ದ ಪೂವರ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಿಗ್ರೆಸಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಒಳಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. So many of you have mentioned it as C as the answer. Excellent. Kishore Kumar and Manjunath Ram. Yes, it is. Let's move on to the 18th question. Which agency deals with the complaints related to GST profiteering? GST ಲಾಭದಾಯಕತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದೂರುಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದು ಏಜೆನ್ಸಿ ವ್ಯವಹರಿಸುತ್ತದೆ? National Anti-Profiteering Authority, GST Council, Central Board of Indirect Taxes and Customs, Competition Commission of India. All right, let's see 18th question. How many of you can answer it? Okay, there are no replies. Which agency deals with the complaints related to GST profiteering? ಸೊ ಏನಿದೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ GST ಇಂದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ, ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಇದೆ ಅಂತ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ರೇಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಹಳೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ 5% ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 100 ರೂಪೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ 5% ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಬಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಲೆಟ್ಸ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಬಾಟ್ ಅಂಡರ್ ದ 12% ಟ್ಯಾಕ್ಸೇಷನ್. ಸೊ 100 ರೂಪೀಸ್ ಇದ್ದದ್ದು 112ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. But the one organization which is selling at 105 rupees, another organization, since it has updated the taxation related norms, it is selling the product at 112 rupees. As a customer, product same ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ obviously customer ಕಡಿಮೆ ರೇಟ್ ಇರೋದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ.
ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡದೆ ಈ 105 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿ 112ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಲೋವರ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ದ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್, ಲೈಕ್ ದೀಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೆಟ್ ಅಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ತೀರಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಲೈಕ್ ಡಂಪಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟು ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಈ ಶಾಪ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅದು ಸಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬಾರ್ದು. ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ದೇರ್, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ಬಟ್ ಆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಹೆಲ್ದಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನೇ ಈ GST ರಿಲೇಟೆಡ್, ಪ್ರಾಫಿಟರಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂತ ಅಥಾರಿಟಿ ಅಂತಂದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಫಾರ್ 18th question, D is the answer. Let's move on to this 19th question. Wholesale price inflation or wholesale price index includes the price changes of which of the following sectors? ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ವಲಯಗಳ ಮೇಲೆ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ? Easy question it is. There are two indexes which has been used, the wholesale price index WPI and consumer price index. Consumer price index. Okay, so right now in India the priority is given for consumer price index, but still wholesale price index is relevant, which is based for the manufacturing related activities. ಸೊ WPI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸಗಟು ಬೆಲೆ ಹಣದುಬ್ಬರದ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಮೇಜರ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರಕುಗಳಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಕಮೋಡಿಟೀಸ್ ಮತ್ತೆ ಮಿನರಲ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. At the same time, while calculating wholesale price index with respect to the base year and the changes calculate ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಯರ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 64%. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮರಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸರಕುಗಳಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ 62.6% ರಫ್ಲಿ. ಅಂಡ್ WPI ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಮತ್ತೆ ಪವರ್, ಓಕೆ, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸಸ್ ಚೇಂಜಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ, ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ವೇಟೇಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅಂಡ್ ಪವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 13% ನಿಯರ್ ಬೈ ಇಟ್. Okay, so all these products are included in calculating the wholesale price index. So D is the answer. All of together we can say 697 items are included in calculating the wholesale price index. Okay, so can anybody comment about the base year of calculating the WPI and the base year for the calculating consumer price index CPI? Fine, just a cross checking about this comment. We'll move on to the next question. Means that's the way possible questions even can be framed in the exam also. So you need to even look after the base year for calculating these. 20th question. If a country is experiencing recession, then which of the following must be true? Decrease in the real GDP, decrease in the nominal GDP, decrease in the rate of growth of GDP, and all of the above. ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ನಾಮಮಾತ್ರ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಜಿಡಿಪಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ. So many of you are commenting, excellent. Fine. Okay, good.
Guru, Kishore, Vinay. Let's move on to that. To the next question, that is 20th question, which has been displayed on the screen. Yes, Kishore Kumar has mentioned it is 20th. C as the answer. Okay, let's see what are the other possibilities. Recession, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ. You need to be a bit careful again. It's a interesting question, theoretical question. ನೈಜ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ನಾಮಮಾತ್ರ ಜಿಡಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, ಜಿಡಿಪಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ದರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ, and then the D. Fine. So actually recession ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ only one answer has been mentioned. Kishore Kumar C ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ. 20th ಎ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್. ರೆಸೆಷನ್ ಅಂತಂದಾಗ, ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜರಿತ ತಂದಾಗ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ತಂದಾಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಒಂದು ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಈ 10 ಇರೋದು 11 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಜಿ ಡಿ ಪಿ, ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಗ್ರೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಉತ್ಪಾದನೆ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದನ್ನ 11 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ 10%. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಈ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಇರುವಂತ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ always it has to be calculated on based on the number, that is amount. At the same time 11 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 10 rupees ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ 110 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇಸ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಇಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಬೈ 10% ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಉತ್ಪಾದನೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಓಕೆ 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನೆಗೆಟಿವ್, ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೋತ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ 10 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 rupees ಇತ್ತು. ಸೊ 100 rupees ಅಂತ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಂಬರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಬಟ್ ಈ ಇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗಳದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 9 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬಟ್ ಅದರದ್ದು ಪ್ರೈಸ್ 12 ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದ ನಂಬರ್ ವಿಚ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ 108 ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಂತ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡಿವತ್ತಂದ್ರೆ, ಜಿ ಡಿ ಪಿ ನಂಬರ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡಿವತ್ತಂದ್ರೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗಿದೆ, 8% ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿದೆ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ನಾಮಿನಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿವಂದ್ರೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ನಾವು ನೋಡಿವಂದ್ರೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಿ ಇನ್ ಎನಿ ಕೇಸ್ ಬಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಟ್ ಗ್ರೋತ್ ಆಫ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೆಸೆಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ 2 consecutive quarters ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ದಟ್ ಇಸ್ 6 month ಅಂತ ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ದ ಎಕಾನಮಿ ಶುಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೋತ್. ಓಕೆ, ಇದೇನಿದೆ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ದರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ದರದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಜನರಲಿ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಹಾಕೋತ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸ್ಲೋ ಡೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಹಾಕೋತ ಗ್ರೋತ್ ರೇಟ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ರಿಯಲ್ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಿ ಡಿ ಪಿ ಅಷ್ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಜಿ ಡಿ ಪಿನೇ ಗ್ರೋತ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ದೆನ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ recession. So growth rate decrease agodu pattern ide, this could be the answer, but among this the most appropriate answer enagutte A anta barutte, because all of the above B antu namde anyway wrong anta gottide. C or A ಒಳಗೆ nearest answer ಬರಬೇಕು, but the most appropriate answer for this question is A. Okay, theoretical question, but anyway good to say that some of Kishore Kumar you have attempted it. 21st question. If the US central bank raises their interest rate, then it may lead to which of the following in the Indian economy? ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯದ ಕುಸಿತ, ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ವರ್ಧನೆ ಆಗುವುದು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ, ಹಣದ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ, ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ and increase in the money supply, rupee depreciate and the rupee appreciates. ಫೈನ್. ಸೊ ಅಮೆರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಫೆಡರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್
5% ಇರೋದನ್ನ 6% ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್, ಹೈ ನೆಟ್ ವರ್ತ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಅದು ಏನಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವರು ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ 5% ಸಿಗುವಂತ ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6% ಸಿಗುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ಇನ್ ದಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್. This is what the logic is. So now how we are getting connecting all these kind of the thing. So imagine ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಓಕೆ 6% ಅಥವಾ 5.5% ಇನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭಾರತದ್ದು 5.5% ಬಡ್ಡಿ ದರ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ USA ಒಳಗಿರುವಂತ ಡಿಪಾಸಿಟರ್ಸ್, okay, instead of investing in the America's bank which was offering 5%, they would invest their money back into India. So obviously USA ಜನರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅಥವಾ those people are investing means that must be in terms of dollars. ಸೊ ಡಾಲರ್ಸ್ ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಸ್ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಡಿಯಾದ ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಧನೆ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗ್ಕೋತ ಹೋಗುತ್ತೆ. Rupee starts appreciating. The rupee gets more value compared to the dollar. But ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈಗ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ 5% ಇರುವಂತದ್ದು ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ 6% ಮಾಡಿ, ಇದು ನಮ್ಮದು 5.5 ಒಳಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ದೇ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಮನಿ ಔಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ USA ವೇರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ 6% ಆಸ್ ದಿ ರಿಟರ್ನ್. ಸೊ ಡಾಲರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಾಲರ್ ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಡಾಲರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ರುಪಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರೂಪಾಯಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿತ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Simple thing, it is based on the demand and supply. You can observe, the more the demand, more the value for the product. Lesser the demand, lesser the value for that product. ಡಾಲರ್ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರುಪಿ ಡೆಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರುಪಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತಂದ್ರೆ ರುಪಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೂಪಾಯಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದಂಗೆ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಸಿಯರ್ ಥಿಂಗ್. 21st question, and now the 22nd question. Which of the following are part of capital account transaction? Masala bond, purchase of capital equipments from abroad, NRI deposits in Indian banks. Okay, let's move on to the 22nd question. How many of you can answer it? ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್ಗಳು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂಡವಾಳ ಉಪಕರಣಗಳ ಖರೀದಿ, ಭಾರತೀಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ NRI ಠೇವಣಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆ ವಹಿವಾಟಿನ ಭಾಗಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಂತ ಇದೆ. Okay, simple thing, for the any government, if it is considered, it has two accounts. So that is what we call current account and the capital account. So he is asking specifically about now capital account, ಬಂಡವಾಳ ಖಾತೆಗೆ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ದೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಚಾಲ್ತಿ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಣವನ್ನ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಬಡ್ಡಿ ಪಾವತಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರು ಪಾವತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ದೋಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ವಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಸೊ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಹಣ ಬೇಕಾದಾಗ ವರ್ಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಸಾಲ ತಗೋಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದೋಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮಸಾಲಾ ಬಾಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಹೂಡಿಕೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಂಡವಾಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಈಗ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಮಷಿನರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬ್ರಾಡ್,
ವಿದೇಶದ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಮಷೀನ್ ಅನ್ನ ಖರೀದಿ ಅದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಆಸ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್. ಅಂಡ್ NRI ಡಿಪಾಸಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ವಿದೇಶದಿಂದ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಓಕೆ, NRIಗಳ ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು, ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ಹಣವನ್ನ ಠೇವಣಿ ಮಾಡೋದಾಗಿರ್ಬಹುದು. ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ capital account movement. So in that case, third activity is involved over here. Masala bonds are also involved in these things. So for 22nd question, it is 1 and 3. Then it is D as the answer. Okay. 23rd question. Tax buoyancy in the economy is related to ತೆರಿಗೆ ತೇಲುವಿಕೆ, ratio of a percentage change in the tax revenue to percentage change in the GDP, ratio of change in the tax revenue to change in the GDP, percentage increase in tax revenue as measured from previous year, and incremental change in tax revenue required to increase the GDP by 1%. 23rd question. ಸೊ ತೆರಿಗೆ ತೇಲುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಅಂತಂದಾಗ ತೆರಿಗೆ ಆದಾಯದ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆಯ ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು GDPಯ ಶೇಕಡಾವಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ 23rd question, actually it is the answer. Okay, so the percentage change in the tax revenue. ಸೊ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಆದಾಯ ರೆವೆನ್ಯೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ GDPಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೋಸ್ ರಿಲೇಷನ್ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವೆನ್ಯೂ ಟು ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ GDP. ಓಕೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಆದಾಗ GDPಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GDP ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ರೇಷಿಯೋ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ಟು ದಿ 24th question. Who was the first woman to win a Nobel Prize? ಓಕೆ, ಸೊ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತಿದೆ. ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ, ಮದರ್ ತೆರೆಸಾ, ರೋಸಾ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಥ್ಯಾಚರ್. Okay, so just in the comments, 23rd question, 24th question move on agona. And there is a app on the Play Store. You can download the Spardha Lines application and go through the test series of mission chase as well as the mission charge, which is for mission chase is for PSI exams, 545 post, and mission charge is for the 245 post, that is commercial tax inspector. So ಎರಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ as much as possible try to get the benefit. That's what helps you. You can go through this test series because say test series ತಗೊಳ್ಳೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ the test series has been conducted at all Karnataka level. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈಗ 1000 ಜನ ಟೆಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ತಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವ್ರದ್ದು ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಕೋರ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಅದರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗೋದ್ರದ್ದು ರಿಲೆವೆನ್ಸ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ ದ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಕ್ಲೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಫಾರ್ ದ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಿಯರಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಗಳಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ತಿದ್ದುಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಮಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಕ್ರಾಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಲ್ ಓವರ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ದಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಯು ಅ ಲಾಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್. ಸೊ ಎನಿವೆ, ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು ಅಂತಿದೆ. ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ.
In fact, she is the lady. She won the Nobel Prize twice. That is one in 1903 for the physics with respect to radioactive related activities, and the same thing with respect to the chemistry, that she won the Nobel Prize in 1911. So the answer for this question is Marie Curie. Yes, many of you have answered it rightly. 25th question. Who is the current Secretary General of the United Nations? Straightforward question is the general knowledge related age, but you need to be careful with respect to current events or the current activities. ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿತ್ತಂದ್ರೆ it's a easy question. So the present Secretary General, ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆದ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ it is Antonio Guterres. Easier question. You can opt it easily. Fine. So let's move on to the 26th question. Okay, so we'll not spend much time on 25th question. We are moving on to the 26th question. Which country is not a member of the Scandinavian Peninsula? Yes, so let's see what are the answers for the 26th questions. Okay, so in the European map, if we consider, this is the England and this is the way Scandinavian peninsula comes, and in that Scandinavian peninsula, here comes the Norway, Sweden comes over here, and Denmark comes at this point further southward of the Norway. So then this point, what we call it is Finland, which comes over here. So Scandinavian peninsula ಅಂತ ತಂದಾಗ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 3 side, when it is covered by the water, it is called as peninsula. ಪರ್ಯಾಯ ಪ್ರಸ್ಥಭೂಮಿ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈ ರೀತಿ ಇರೋದು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ನಾರ್ವೆ ಎನಿವೇ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಸ್ವೀಡನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ಯಾಂಡಿನೇವಿಯನ್ ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನು ಪೆನಿನ್ಸುಲಾ ಒಳಗನೆ ಬರುತ್ತೆ, ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ದಿಸ್. So it is also not the part, because he is asking the answer as not a member anta keltidare. So the answer for this is Finland. Let's move on to the 27th question. Yes. Which river is often considered as cradle of the ancient Egyptian civilization? ಪ್ರಾಚೀನ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ಎಂದು ಯಾವುದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆ. ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್, ಅಗೇನ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಪ್ರಮುಖ ನಾಗರಿಕತೆಗಳು ಯಾವುದೇ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಆಯಾ ನದಿಗಳ ದಡಗಳಲ್ಲಿನೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ನದಿಗಳನ್ನ ನಾಗರಿಕತೆಯ ತೊಟ್ಟಿಲುಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಲೈಕ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಹರಪ್ಪ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್, ಸಿಂಧು ನಾಗರಿಕತೆ ಇರೋದು ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ನದಿ ದಡದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಾಗರಿಕತೆ ಯಾವ ದಡದ ಮೇಲೆ ಇತ್ತು. ಸೊ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೈಲ್ ನದಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೈಲ್ ನದಿಗೆ ಹೆರೋಡಿಟಸ್ ಈಜಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೈಲ್ ನ ಉಡುಗೊರೆ ಅಂತಾನು ಕರೀತಾರೆ. ದ ಅರ್ಲಿ ಗ್ರೀಕ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಮೆಟೀರಿಯಂ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವಂತ ಒಂದು ನದಿ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್. ಓಕೆ, so entire Egypt country is dependent on the Nile itself. So Nile civilization is on the bank of Nile river, that is nothing but the Egyptian region. 28th question. Which country is known as the land of rising sun? ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಾಡು ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ. ಚೈನಾ, ಜಪಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ವಿಯೆಟ್ನಾಂ. ಎಸ್, 28 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, so that there would not be confusion while going through the options. Fine. So the activity over here, ಜಪಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಾಡು ಅಥವಾ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಸೂರ್ಯದ ನಾಡು, ದಟ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ರೈಸಿಂಗ್ ಸನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಚೈನಾ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಿ ಜಪಾನ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಸಿನ್ಸ್ ದ ಸನ್ ರೈಸಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಈಸ್ಟ್, ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಉಗಮಾಗೋದ್ರಿಂದ
ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ದ ಚೈನೀಸ್ ಲೈಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, the easternmost major island country which existed, okay, that is sun looks like rising from the Japan side. Okay, so ಜಪಾನದ ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಅಥವಾ ಜಪಾನದ ಮೇಲಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಗ್ರೀನ್ವಿಚ್ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ದಿ ಏಷ್ಯನ್ ಕಾಂಟಿನೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ and the major country which is located at the eastward, that is Japan over here. Okay, so in that case Japan is considered as the land of rising sun. At the same time you can say like general knowledge related ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. ಲೈಕ್ ನಾರ್ವೆ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಸನ್, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಸೂರ್ಯೋದಯದ ನಾಡು, ಅದು ಈ ರೀತಿಯದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಉದಯಿಸುತ್ತಿರುವ ನಾಡು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ. ಸೊ the answer for this is Japan. That is B is the answer. Yes. Anyway, majority of you have answered it rightly. Okay. So 29th question. Consider the following pairs of festival and the states. Kaklat, Kadwo, Gujarat. Kali Chaudash, West Bengal. Narakasura Vada, that is Punjab. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದೀಪಾವಳಿ ಆರ್ ದಿವಾಲಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ 10th ಡೇ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಇವನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಚೋಟಾ ದಿವಾಲಿ ಅಂತಾನು ಬರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಜನರು ಭೂತ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನ ಆರಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭೂತ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಅಥವಾ ಕಾಳಿ ಚೌದಶ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ. ಸೊ ಪೂರ್ವಜರ ಆತ್ಮಗಳು ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಭೇಟಿ ಆಗುವಂತ ಒಂದು ರಚನೆ ಬರುತ್ತನ್ನುವಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕಾಲಿ ಚೌದಶ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಕಲ್ಕತ್ ಕಾದುವ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಗುಜರಾತ್, ಸೇಮ್ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಈ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಓಕೆ, ಕಾಕ್ಲತ್ ಕಾದುವ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ತೊಡೆದು ಹಾಕುವಂತ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಒಂದು ರೀತಿಗೆ ಏನಂತಿದೆ ದೀಪಾವಳಿ ಏನ್ ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್ ಟು ದ ಬ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಲೈಟರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಐಡಿಯಾಲಜಿನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೆ. ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ಲೆಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. Any problems if at all existing that can be that which gets overcoming with respect to the festival, that is related to Gujarat alli ee riti follow ಮಾಡ್ತಾರೆ. even that has the right answer. ನರಕಾಸುರ ವಧ ಅಂತ ಏನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಇದು ನರಕಾಸುರ ಅಂದ್ರೆ ನರಕ ಅಸುರ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಮನ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಅಂದ್ರೆ if you kill the asura, that's where the again life gets better ಅಂತ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನರಕಾಸುರ ವಧ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫಾಲೋ ಆಗೋದು ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ. ನರಕ ರಾಕ್ಷಸನ ಪುತ್ಥಳಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡುವಂತ ಐಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 29th ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ, ಎ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 2 pairs, ಫಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. 30th question. Lake Titicaca is the South America's largest freshwater lake. Borders which of the following countries ಅಂತಿದೆ. ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಗಡಿಯಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಗಡಿಯ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಟಿಟಿಕಾಕಾ ಲೇಕ್. Okay, so world geography related question. Straight forward question it is. Mapping ಮೇಲೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, so that you will get the things very easily.
in the recent years actually it is getting even dried up. Okay, ಅದರ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಸತಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಸೊ ಟಿಟಿಕಾಕಾ ಲೇಕ್ ಏನಿದೆ ಬೊಲಿವಿಯಾ ಮತ್ತು ಪೆರು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. No, it is not Bolivia, Argentina. It is Bolivia and Peru. Kishore Kumar. Fine. Let's say the 31st question. It is with respect to economic integration. That is Asia Pacific Economic Cooperation. Asia Pacific Economic Cooperation ಅದು ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಗಳು ಯಾವ ಇದಾರೆ ಅಂತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. So 21 are member countries, and Asia Pacific Economic Cooperation Organization started in 1989. ಎಲ್ಲ 5 ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ. ಓಕೆ 30 ಅಲ್ಲ, 31st ಕ್ವಶನ್. ವಿನಯ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ 30. ಓಕೆ 31st ಕ್ವಶನ್. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಚೈನಾ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮೆಂಬರ್ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, okay, Australia is member country, Brunei, New Zealand, Papua New Guinea, Hong Kong, which is again a part of China, Philippines, Indonesia, Malaysia, Vietnam, Singapore, and many of these countries are part except France and India. India is not a part of this cooperation. So France ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಂದ್ರೆ 3 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೇನಿದಾವೆ ಓಕೆ ಈ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅದ್ದು ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 3 of these countries are correct with respect to this answer. 32nd question. The government of India recently signed $400 million policy-based loan with which of the following banks to support its urban reform agenda under a sub-program 2 of the Sustainable Development, Urban Development and Service Delivery Program. Current affairs related question. Straightforward question. Be careful with respect to these kind of the question. That's what the importance of this Spardha lines. We can say the team is putting a lot of effort to go through the current affairs related questions and at the same time framing the general studies related questions, which benefits as much as closer to the PSI like exam or the upcoming commercial tax inspector related exam. So the answer for 32nd question is direct. It is Asian Infrastructure Investment Bank. Okay, not the Asian Development Bank, Asian Infrastructure Development Bank. Okay, so for 32nd is the answer. I extremely sorry. The answer for the 32nd, this which is in the news actually, the answer is Asian Development Bank. Extremely sorry for this. Asian Development Bank. Yes, you have opted it rightly. Krishna and Kishore Kumar. It is C as the answer, not the D. 33rd question. The 9th edition of Joint Military Exercise Mitra Shakti 2023 recently held between India and which of the following country? Again, the current affairs question. With respect to exam point, you need to be careful with the joint operation of India with other countries. Okay, so it is the straightforward question. 33ನೇ question ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಿತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, and it was held in Pune. Yes, 33rd. It is B is the answer. Sri Lanka. 34th question. In India, credit rating agencies are regulated by the Reserve Bank of India. First statement. The rating agency, popularly known as ICRA, is public limited company, and Brickwork Rating is an Indian credit rating
ಏಜೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಬೈ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಿದೆ. ಬಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್ ಆರ್ ಗವರ್ನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಬಿ, ಸೆಕ್ಯೂರಿಟೀಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಅದನ್ನ ರಾಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ these all the things anyway have first statement, these things gets eliminated. So second option, that is B, that's the right answer. Simple thing, go by the next negative substitution, you will get to know the answer easily. Fine. 35th question, Dr. Anil Kakodkar committee was often mentioned in the news, is related to which of the following antide. Current affairs related, recently many things developed. ಯಾವುದರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತಿದೆ, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನ ವ್ಯವಹರಿಸೋದು, ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೆ ಸೇಫ್ಟಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ, ಕಾರಾಗೃಹಗಳ ಆಧುನೀಕರಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಅವೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ರೀಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ದ ಕೊರೋಮಂಡಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಗಾಟ್ like derailing in a way that accident and derailing related activities in the Odisha related activities. So Kakodkar Samiti Antyanite, which has submitted its report very recently, is with respect to reforms regarding the safety of the Indian railways, Bharatiya Railway Surakshataga sambandhapattangide, and it has even recommended various reforms with respect to safety of the Indian railway. If at all this reforms is to be implemented, Indian government need roughly around 1 lakh crore rupees to go with the reforms in the Indian railway. So let's say what the government of India go with the reforms in further. But the Kakodkar committee is related to this. That is the railway reforms. 36th question. With respect to bauxite, consider the following statements antide. Bauxite ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಅದಿರಿದು, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮೀಸಲನ್ನ ಭಾರತ ಹೊಂದಿದೆ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದೆ. ಒರಿಸ್ಸಾ ಅತ್ಯಧಿಕ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ನಿಕ್ಷೇಪ ಹೊಂದಿದೆ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅನ್ನ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ರಾಜ್ಯವಾಗಿದೆ. ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂನ ಅದಿರವಾಗಿದ್ದು 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಅದ್ಭುತ ಲೋಹ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಂಡರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ 20th century, ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಲೋಹ ಅಥವಾ ಅದ್ಭುತ ಲೋಹ. ಫೈನ್. ಭಾರತ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಾಕ್ಸೈಟ್ ಮೀಸಲನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಏನಿದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್. In fact, India has the 7th largest bauxite reserves. So first statement wrong ide. A answer, D answer any condition ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. Second, third ಬರಬೇಕು. So second statement ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ statement by default ಆಗಿ assume ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ರೈಟ್ ಇದೆ. And bauxite is ore of aluminium, and aluminium, because of its many properties of non-corrosive activities, light in weight, more durable, ಈ ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ 20ನೇ ಶತಮಾನದ ಒಳಗೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಆಗುವಂತ ಲೋಹ ಆಗಿಯೂ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿತು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಂಡರ್ ಮೆಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ 20th century. In that case, third statement is correct. So 2 and 3 are correct. B is the answer. 37th question. ಪೆಣ್ಣಾರ್ ನದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಪೆಣ್ಣಾರ್ ನದಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ. ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 2ನೇ ಅತಿ ಉದ್ದದ ನದಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನದಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಹರಿಯುತ್ತೆ. ರಫ್ಲಿ ಅರೌಂಡ್ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇನ್ ದಿ ತಮಿಳುನಾಡು. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ಕಾವೇರಿ ರಿವರ್ ಇನ್ ತಮಿಳುನಾಡು. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಇದನ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಪಿನಾಕಿನಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಇವನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪೆನ್ನಾ ರಿವರ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. Yes, 37, Krishna, you have opted it rightly. Kishore Kumar, it is not the A. It is Tamil Nadu's second longest river after the Kaveri. That question has been framed by the Spardha Lines team. There is a relevance for this question, 37th, because recently the current activities related development which occurred in the Tamil Nadu government has asked for constituting the tribunal to share the river water of this South Pennar. Okay, so in that case, Supreme Court even gave the guidance. I mean, asked the Parliament, the central government that is headed by the Prime Minister, to set a tribunal for the South Pennar
However, the tribunal hasn't been set up. So with respect to these things, it usually comes in the news. So be careful with respect to this river. 38th question. ಈಸಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಖಾರಿಫ್ ಬೆಳೆಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹತ್ತಿ, ಗೋಧಿ, ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಜೋಳ. ಕಾಟನ್, ವೀಟ್, ರೈಸ್ ಅಂಡ್ ಜೋವಾರ್. ಸೊ 3 ಸೀಸನ್ಸ್: ಖಾರಿಫ್, ರಾಬಿ ಮತ್ತು ಝೈದ್. ರಾಬಿ or ಖಾರಿಫ್, what we can say is sowing in June. ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡೋದು ಜೂನ್ ಜುಲೈ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೋಯಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಜೂನ್ ಅಂಡ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟ್ ಯೂಶುವಲಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಆರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ರಾಶಿ ಆಗೋದು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್. ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ನಾವು ಚಳಿಗಾಲದ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ವಿಂಟರ್ ಕ್ರಾಪ್ಸ್. ಟಿಪಿಕಲ್ ರಾಬಿ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ವೀಟ್ ಅಂಡ್ ಬಾರ್ಲಿ. ಸೊ ವೀಟ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಸೊ 2 ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎ ಅಂಡ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಂತೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಕಾಟನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಖಾರಿಫ್ ಕ್ರಾಪ್. ಸೊ 1, 3 and 4 correct one. Yes. We'll move on to this 39th question. Yes, you have opted it rightly. India-China border line is called as, straightforward question, easier question we can say. Radcliffe line, Sunavli line, McMahon line and Durand line. India-China border line is called as McMahon line. Which was derived by Henry McMahon, British officer. Radcliffe line is between India and Pakistan. Sunavli line comes between India and Nepal. Sunavli is a region actually in Uttar Pradesh and the southern part of the Nepal. Gorakhpur district ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಿಯರ್ ಬೈ ಬರೋ ಹಂಗೆ ಇರುವಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಸುನೌಲಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಂಡಿಯಾ ನೇಪಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಸುನೌಲಿ ಲೈನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ಯೂರಾಂಡ್ ಇಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎನಿವೇ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಸೊ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಸಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಮಹೋನ್. 40th ಕ್ವಶನ್. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ದೇಶವು ಮೆಟೀರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕರಾವಳಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ? ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಫ್ರೇಮ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತಾನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ. ಸೊ ದ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮೆಟೀರಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದೊಂದಿಗೆ ತೀರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ? ಜೋರ್ಡಾನ್, ಇಸ್ರೇಲ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತೈನ್, ಸಿರಿಯಾ. ಎರಡಂತೂ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ವಿತ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯನ್ ಸಿ, ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ Palestine related activity, Gaza Strip which comes over here, that is also Gaza Strip of the Palestine has that coastline with the Mediterranean Sea which comes over here. If this is Israel, so Israel Palestine anyway ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರಬಹುದು because ಗಡಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Syria has the coastline which comes further northward over here. Okay, and then the Jordan is the answer for us because it is a landlocked country. Jordan is a landlocked country. Anyway, it does not have any coastline. So 40th question is the answer. 41st. Mauna Loa and Kilauea volcanic eruptions which occurred recently seen in which of the following country? Again the current affairs related question but connecting to the geography. Mauna Loa and Kilauea, one of the most active volcanic points in the world. ಸಕ್ರಿಯ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಅಥವಾ ಸಜೀವ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇವು. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಹವಾಯಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಹವಾಯಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಮ್ ಇನ್ ದಿ USA. ಸೊ Mauna Loa and Kilauea, they come in the country of USA. Yes, so 41st question, it is D is the answer, not the C. Okay, do not go by the words pronunciation close to this which country it could be the possibility, all this kind of thing. This is current affairs related thing, you need to be careful. 42nd question. The recent earthquake in Turkey occurred near Pontic and Taurus mountains. These mountains are examples of what ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಟಿಕ್ ಮತ್ತು ಟಾರಸ್ ಪರ್ವತಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರ್ವತಗಳು? ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ ಪರ್ವತಗಳು, ಬ್ಲಾಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ತರ್ಭಂಗ ಜನಿತ ಪರ್ವತಗಳು, ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳು, ಫೋಲ್ಡ್ ಮೌಂಟೇನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಇವು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಟರ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಪರ್ವತಗಳೇನಿದಾವೆ ಮಡಿಕೆ ಪರ್ವತಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಕರೆಂಟ್ activities just a few months back.
the earthquake occurred, the severe earthquake of more than 7 in the magnitude occurred in the Turkey. And as per the geography, we know the thing, wherever we have fold mountains, they always have the domination of earthquake like activities. So going by this activity, you can see there are Madike Parvatagalu, fold mountains. So C is the answer for 42nd question. 43rd question, which of the following statement is wrong with respect to Karnataka's climate? ಕರ್ನಾಟಕದ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ಎರಡು ಮಾನ್ಸೂನ್ಗಳ ನಾಡು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನ ಕರಿತೇವೆ. ಎಸ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ advancing monsoon and the retreating monsoon. Statement is right. Second, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. Okay, see, more than 2/3 of Karnataka's area is a drought prone area. ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶದ ಒಳಗೇನೆ ಇದೆ. ಬಟ್ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಜಸ್ಥಾನ್. Rajasthan has the highest drought prone area, so the second statement is wrong. These are the things: Agumbe of Shimoga, Bhagamandala, Makuta ಮತ್ತು Pulingo of Kodagu, they receive more than 500 centimeter of rainfall, so exceptionally high rainfall. And Chitradurga, Challakere of Chitradurga receives least average rainfall of the Karnataka. Even that statement is correct. So the wrong statement, ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆ, ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ಬರಬೇಕು. ರಾಜಸ್ಥಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬರಗಾಲ ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರಾಜ್ಯ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. ಫೈನ್. 44th question, let's move on to this. Which of the following factors influence ocean salinity? ಸಾಗರದ ನೀರಿನ ಲವಣತೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತಿದೆ. ಇವಾಪರೇಷನ್, ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಳೆ, ನದಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು, ಇನ್ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ದಿ ರಿವರ್ ವಾಟರ್ ಟು ದಿ ಓಷನ್, ಅಂಡ್ ಓಷನ್ ಕರೆಂಟ್ಸ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಯಿಂದ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕ್ವಶನ್, ಥೆರಾಟಿಕಲ್ ಕ್ವಶನ್. Okay, so all of these influence the ocean salinity. More the evaporation, more the salinity. More the precipitation, lesser the salinity. If the river water is flowing to the ocean is more in quantity, the salinity of that oceanic region nearby that would be lesser, even gets influenced. And ocean currents, which the water circulates in the oceanic region, with respect to that also the salinity gets mixed up from one place to another place, all these kind of the things. So it is even responsible for variation of the salinity. So all these are involved. So D is the answer. 45th question, ಉಂಚಳ್ಳಿ ಜಲಪಾತ ಯಾವ ನದಿಯ ಮೇಲಿದೆ ಅಂತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ aware of the waterfalls and the respective rivers on which they are seen, and at the same time even the districts in which those falls are seen. So for 45th question, the answer is direct Aganashini river. Okay, so I'll move on to the next question. 46th question, mental ability related. ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 9 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು 9 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಬಿ ಅದನ್ನು 12 ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು? ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ 9 days, ಬಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇನ್ 12 days. ಇಫ್ ದೇ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್, in how many days they can go with this? So A ಮತ್ತು B ಅಂತ ನಾ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸೊ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ both of them doing it together, that is 9 into 2, 9 plus 12, that is 9 days one is doing and the other is doing 12 days. So the average which we need to consider, so 9 into 2 divided by 9 plus 12, whatever the thing, it is 108 divided by 12 plus 9, 21. So this goes the answer as 5 days. 46th question. Is the answer what you have mentioned?
5 days is the answer. Nearby. So 108 divided by 21. Just a minute. Yes, it is 5 and 1/7 day. So B is the answer, not the A. So it is 1/7 of this. Yes, it is the B is the answer. 105 divided by 21 itself goes with the 5. 3 more extra days. So 1/7. Yes, B is the answer for this. 47th question. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 180 ಮೀಟರ್ ಆಗಿದ್ದು 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿ ಈ ರೈಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ದಾಟಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಸೊ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಹೇಳ್ತಿದೆ 54 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 180 ಮೀಟರ್. Okay, so go through this question. I'll just end up in short about this question. 47th question. The answer goes to 12 seconds. Cross check your answer. We'll move on to that next question. 48th question. ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕೋಡ್ ನಲ್ಲಿ rectangle is coded as TGEVCPING. ಅದೇ ರೀತಿ RHOMBUS ಈ ಕೋಡ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬಹುದು ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಆಪ್ಷನ್ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತಿದೆ. So the logic what they have followed, R after that R is getting connected with the T. So +2 number is getting added over here. Similarly E +2 ಆದಮೇಲೆ G ಬರುತ್ತೆ, that is EFG. That's the way how it goes. So +2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರೋ ಈ ರೀತಿದ್ದು. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ +2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೆಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದ 48. Just cross check your answer what it comes, that is C is the answer. Yes, you are faster than Akshita. 48C. Krishna, you have opted 48C. Excellent. 49th question. The average age of boys is 19 years. A new boy joins them and their average age increases to 20 years. What is the age of the new boy? 49th question. 5 ಹುಡುಗರ ಒಟ್ಟು ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು 19 into 5 95. ಹೊಸ ಹುಡುಗ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಹುಡುಗರ ವಯಸ್ಸು 6 ಹುಡುಗರು ಸೇರಿ ವಯಸ್ಸಾಗಬೇಕು 20. That makes 120. So 120 minus 95. The age of that new boy is 25 years. Yeah, 49C. 50th. ಎಜುಕೇಶನ್ ಪದದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ 8, 9, 5, 6 ಅಂತ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಬಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಪದಗಳನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್, ಓಕೆ, ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಪದವನ್ನ 8 ಫ್ಯಾಕ್ಟೋರಿಯಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ 9, 8, 7, 6, 5 ಈ ರೀತಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So even with all this kind of the effort from the team, while going with the options, the slight error has been created over here. So for this question, okay, while mentioning the key answer, for those who have taken the test and while updating the synopsis, these all the things would be added. The answer has to be actually 9 factorial, which should come over here. So the answering, I mean the mark would be given as grace, those who have taken it as test. 51. ಕಾರ್ಡ್ ಪ್ಯಾಕ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಎಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರುವ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಎಷ್ಟು ಇದೆ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ 52 ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ
26 ಕಾರ್ಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ, 26 ಕಾರ್ಡ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಂಪು ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿರೋ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಫ್ 26/52. ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. Directions for the question 52 to 54. Read the activities, the statements. Namrata, Binita, Sunita, Namita and Sabita. Don't get confused with the words. These kind of the questions are deliberately kept in the exam hall to confuse the aspirants. And if you could get through this logic, 3 questions you can solve it easily. Okay, so let's see this. Okay, so cross check your answers. So we'll go with the answers directly over here. Who is in the class second antide 52nd question? No, so the answer for this question is A is the answer, that is Namita. 52nd question ge A answer barutte. Yes. 53rd question, the right answer, anyone? It is Sunita, who is in the class first. And 54th question, who is in the class 4? That is Namrata. ಓಕೆ, ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ರತಾ 4 ಅಥವಾ 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಬಿನಿತಾ 2ನೇ ತರಗತಿ ಅಥವಾ 3ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 2ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಮಿತಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಬಿತಾ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. 5ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರೋದು ಸಬಿತಾ ಅಥವಾ ನಮ್ರತಾ ಆಗಿ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ 4 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ 3 ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ the options. And the 54th question, the answer should come as Namrata. 55 to 57 question, again it's including one aspect. Amit, Sumit, Kamat and Namit, Ranjit and even Charit. Are the 6 children, and they have the different number of chocolates among them, that is of 3, 4, 5, 6, 7, 8. ಆದರೆ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೆಳಗಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಚರಿತ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತಿದೆ. Going by this, ರಂಜಿತ್ ಚರಿತ್ ಇವ್ರದ್ದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ರಂಜಿತ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. 1ನೇದು. 2ನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, ಚರಿತ್ ಅವರ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಸುಮಿತ್ ಅವರಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚರಿತ್ ಹ್ಯಾಸ್ lesser chocolate than Sumit. Sumit has lesser chocolate compared to Ranjit. ಸುಮಿತ್ ಬಳಿ ಇರುವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ನಮಿತ್ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು. ಸುಮಿತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದನ್ ನಮಿತ್.
Okay, so going by these observation, 55 question, ಯಾರು 6 ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಿದೆ. So the answer goes over here as Ranjit. 56 question, you can cross check your answer. Will not spend much time on this over here, will not go with this. So just cross check your answer how it goes. So 56 question, ಸುಮಿತ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುವ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು? 5 ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಿತ್ ಮತ್ತು ಕಾಮತ್ ಅಂದ್ರೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಸಂಖ್ಯೆ, ಅದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಲ್ಲ, ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಸಂಖ್ಯೆ. ನಮಿತ್ ಮತ್ತು ಕಾಮತ್ ಜೊತೆಗಿನ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 57ನೇದ್ದು. ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ 5. Okay, just cross check your answers. 58th question, ಸೂರ್ಯ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಬಲಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಟ್ಟು ಟು ಹಿಸ್ ರೈಟ್ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಚಲಿಸುತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಸೂರ್ಯನ ಆರಂಭಿಕ ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸೂರ್ಯ, a person travels 3 kilometer east and then takes the right and travels for 4 meter. So the answer for this simple, it is 5 meter. Okay, 59th one, ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಗಂಟೆಯ ಮುಳ್ಳು 12 ನಿಮಿಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಿಷದ ಮುಳ್ಳಿಗಿಂತ ಎಷ್ಟು ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ? By how many degrees does the hour hand lag behind the minute hand in a span of 12 minutes if initially they are at the same position? Fifty-ninth question, yes it is. C is the answer. 69th question, B is the answer. Sorry, not the C. 66 degree. Krishna. Go through the question. The explanation would be given in the synopsis. 60th question, on which day of the week does 30th May of 2003 fall? Calendar related problem. Again, I'll mention the answer for this question. Cross check your answer afterwards. For the 60th question, the answer for this, it comes on Friday. So C is the answer. Cross check your answer how it goes. I'll move on to that 31st question, which is related to the gender studies related or the current affairs related. Which of the following is the process involved in photosynthesis? Potential energy is released to form free energy. ಮುಕ್ತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು. Free energy is converted into potential energy and stored. Yes, that's the right answer as of now. Food is oxidized to release carbon dioxide and water. Oxygen is taken, carbon dioxide is are given out. These things anyway wrong. So the answer for this question, 61st question, it is B. ಉಚಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಭಾವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನರ್ಜಿ. ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಮಾಂಟ್ರಿಯಲ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ನಗೋಯ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಕಾರ್ಡ್ಜನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, ಕ್ಯಾಟಗಾನ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್, that is, and Kyoto protocol. 62nd, which of these are under the activity of United Nations Framework Convention on Climate Change? Okay, so the Earth Summit came out with the various activities, that is Convention on Biodiversity, United Nations Framework Convention on Climate Change, all these things. So at the even same time we can say Agenda 20, that is 21st century related agendas, all these things. So Montreal Protocol, anyway, it is related to ozone.
Nagoya Protocol and Cartagena Protocol are with respect to Convention on Biodiversity, ಜೈವಿಕ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗಿದೆ. Kyoto Protocol is with respect to the Convention on the climate change related things. So the answer for this, anyway, only fourth one, D is the answer. 63rd question. ಆರಿಬಡ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಮೂಹ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ unique nesting related activity, mass nesting of which of the following organism ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಜೀವಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವಿಕೆ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ? 63rd question. Usually, actually, the answer for this question is olive ridley turtle. Okay, olive ridley turtle goes for hatching the eggs as a mass nesting. And in India also, the east coast of India, especially the Utkal coastal plain, has many of these kind of the activities, which is popularly known for hatching place for this olive ridley turtle. Olive ridley ಆಮೆ ಮೊಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಉತ್ಕಲ್ ಮೈದಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. 64th question. Not a ex situ method ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. Not a ex situ method, that gives the meaning, in a way he is asking which of the following are in situ method. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಜೀವಿ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಇರೋಂಥ ಆವಾಸ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇನೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಜೀವಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೈಗರ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಸಿತು. ಸೊ ಟೇಕಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟು ಸಮ್ ಅದರ್ ಏರಿಯಾ. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್, that is in situ method of conservation, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಇರೋದಲ್ಲೇ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಸರ್ವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ is also such thing. Biosphere reserve is also such thing. Botanical garden, which is related to plants, that is ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್, ಒಂದು ಇರೋ ಅಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, that becomes it as ex situ. So not a ex situ method of conservation ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1, 2 and 3 are not ex situ methods. In a way they are in situ. 64. Ashoka, you have answered it rightly. 65th question. Which of the following emission occurs during the production of cement? Nitrogen oxide, sulfur oxide, carbon dioxide and carbon monoxide. Simple thing. Cement production ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ the raw materials has to be heated up. ಓಕೆ, ಈ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೋಲ್ ಅನ್ನ ಬರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಕೋಲ್ ಬರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೈಟ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ all gets released. So we can go with this answer. D is the right answer for this question. 65th. Directly linking on to that activity. 66th question, again on olive ridley turtle. It is categorized as critically endangered. ತೀವ್ರ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಿ. ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ. ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇದ್ದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೆ ಮಾತ್ರ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಸ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇ olive ridley turtle is actually IUCN list ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಂದ್ರೆ it is vulnerable. It is in the category of vulnerable. ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಜೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅಳಿವಿನಂಚಿನಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಡೆಮಿಕ್ ಟು ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಏನಿದೆ, ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಎಂಡೇಂಜರ್ಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸು ಅಲ್ಲ, ಎಂಡೆಮಿಕ್ ನೇಚರ್ ಒಳಗೂ ಬರಲ್ಲ. ಸೊ ಬೋತ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಸೊ ಬೋತ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್. 67 ಕ್ವಶನ್. ಕಂಪಾಲ ಘೋಷಣೆ 2023 ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ? ಶಕ್ತಿಯ ಭದ್ರತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ, digital public infrastructure, climate change related and road safety related. Anyway, so the Kampala is the capital city of Uganda, and here the conference was held on August 23, 2023,
and in that, okay, the activities related to climate change, and that too particularly with respect to the continent of African continent. Okay, so ಆಫ್ರಿಕಾದ ಖಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ರಚನೆಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ current affairs related questions is the answer. Kala Azar disease occurs due to which of the following? Kala Azar, even known as black fever, and it gets the usually symptoms like malnutrition, ಅಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಕತೆ, ರಚನೆ ಹೋಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ವೀಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ರೀತಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುವಂತ ರೋಗ, and it is by the microorganism protozoas. 69th question, which of the following vitamins is required for the production of red blood cells? ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಯಾವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಡಿ ಅಂಡ್ ವಿಟಮಿನ್ B12. Fine. So the answer for this question is vitamin B12. Deficiency of vitamin B12 will lead to that condition what we call it as anemia. Okay, and that has the symptoms like fatigue, ಅಂದ್ರೆ ಅಶಕ್ತತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ನ್ಯೂರೋಲಾಜಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದು, ಈ ರೀತಿದ್ದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಟಮಿನ್ ಎ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಡೆಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವಿತ್ ದ ವಿಷನ್, ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಎಲುಬುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿದ್ದ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ important for the growth and repair of the tissues and the formation of the collagen, and vitamin D is useful for the absorption of the calcium and maintaining the healthy bones. So with respect to red blood cell, the remaining part, that is vitamin B12. 70th question, ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಜೀವಕೋಶದ ಕಣದಂಗಗಳನ್ನು ಜೀವಕೋಶದ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಚೀಲಗಳು ಎನ್ನುವರು? Suicidal bags of the cell suicidal bags. Easy question from the biology. It is lysosomes. They break down the cellular material and or cellular material in the sense cellular material, cellular waste, and even the debris, miscellaneous thing, whatever the unwanted thing. Okay, so going by that, lysosome is the answer. Seventy-first question. Yes, 70th question you have opted it rightly. That is C. 71st question will move on. Aditya L1, which is frequently in the news these days, especially with respect to India, one of the most important milestone for India, in fact, is related to which of the following? First space-based Indian mission to study the sun. Yes, the statement is right. Second, it will be placed in a halo orbit around the Lagrange point 1, that is L1 point. L1 in this Aditya L1, that itself stands for Lagrange point, which is the Lagrange point 1 of the Sun Earth system, which is about 1.5 million kilometers from the Earth. The statement is right. The instrument of Aditya L1 are tuned to observe the solar atmosphere, mainly chromosphere and the corona. So if at all we are considering the Sun, it has a 5 Lagrange point. If this is the Earth, this is L1, this would be L2, L3, and L4, L5, which comes roughly somewhere here. Okay, so at these 5 points, Sun and Earth's gravitational
ಪುಲ್, ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋ ರೀತಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ರೈಟ್ ನಾವು ದ ಆದಿತ್ಯ ಅನ್ನುವ L1 ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, ಇದು L1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು. ಸೊ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲ 3. ಸೊ ಸಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. All 3 and D, slightly wrong thing over here. D option has none of these. Okay. 72nd question. ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ? ಈಸಿಯರ್ ಕ್ವಶನ್. ಕ್ಷಯ, ದಡಾರ, ಚಿಕನ್ ಪಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೋಲಿಯೋ. ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು. ಅಂಡ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಇಸ್ ಪೋಲಿಯೋ. ಪೋಲಿಯೋ ಇಸ್ ಬೈ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್. ಸೊ 4 ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. And now the remaining. Third, by default now it is about the virus related disease, chicken pox. And the measles. So measles is also with respect to virus. So only thing which gets affected by the bacteria is tuberculosis ಅಥವಾ ಕ್ಷಯ ರೋಗ. Okay, so with respect to tuberculosis, be careful because usually this also comes in the news because India has a very high number of TB patients. In fact, 1/4 of the world's TB patients are in India. Seventy-third. Consider the following statement regarding the tuberculosis. Again, ಕ್ಷಯ ರೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಷಯ ರೋಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರ? HIV infected people are at high risk to contract tuberculosis. India developed a highly sensitive test for detecting TB pathogen and a drug resistant form of TB. And multi-drug resistant TB can be treated using rifampicin. I told you in the previous question itself. Current affairs related, TB related frequent ಆಗಿ ನ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳುವಂತ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ. So in that case you need to be careful. So for this question the answer is first 3 statements are right. So the C answer is the correct over here. 1, 2 and 3. Seventy-fourth question. ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯಾಗಿದೆ? ರೋಗ ಮತ್ತು ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಸಿಕ್ನೆಸ್, ಬ್ಯಾಸಿಲಸ್ ಆಂಥ್ರಾಸಸ್, ಡೆಂಗ್ಯೂ ಫೀವರ್, ಫ್ಲೇವಿ ವೈರಸ್, ಟೈಫಾಯ್ಡ್, ಸಾಲ್ಮೊನೆಲ್ಲಾ, ಟೈಫಿ. ಕೋಡ್ ಬಳಸಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಅಂತಿದೆ. 1 and 2, 2 and 3. C option has 1 and 3 and the D option has 1, 2 and 3. Okay, so the correct answer for this question is 2 and 3 are correctly matched. Dengue and typhoid are respectively by flavivirus and salmonella typhi. 75th question. Consider the following: birds, dust blowing, rain and even the wind blowing. ಮೇಲಿನ ಯಾವ ಸಸ್ಯ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತದೆ?
ರೋಗಗಳನ್ನ ಹರಡೋ ಮಾಧ್ಯಮ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡನೇದು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೋಗ ಹರಡೋದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸೀಡ್ ಅಲ್ಲೇನೆ ಏನಾದ್ರೂ ರೋಗ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಮುಂದೆ ಹಣ್ಣಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಅಥವಾ ಮರಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿನೇ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಡಿಸೀಸಸ್. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಅಂತಂದಾಗ ಓಕೆ, ಒಂದು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಒಂದು ಹಣ್ಣಿದೆ, ಆ ಹಣ್ಣದ ಮೇಲೆ ಪಕ್ಷಿ ಅದು ಅದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿ ಆ ಡಿಸೀಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದೇ ಮತ್ತೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹಣ್ಣನ್ನ ಕಚ್ಚಿತ್ತಂದ್ರೆ the pathogens gets spread to other fruit or the plant. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಧೂಳು ಬೀಸೋದ, ಈಗ ಹೂ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಡಿಸೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಗಳಿದ್ವತ್ತಂದ್ರೆ ಗಾಳಿ ಮತ್ತೆ ಧೂಳು ಬೀಸೋವಾಗ ಇವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಮಳೆ ನೀರು ಬಿದ್ದಾಗ ಆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಗಳ ನೀರಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ all the four are with respect to related here with respect to what we can say they can spread the diseases from plant to plant, but they are indirectly doing this, not the direct, indirect source. 76 ಡೆಮೋ 2 ಮಿಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. It is a joint mission of NASA and ISRO. It is a part of NASA's commercial crew program to develop and fly human space transportation systems. Okay, so ಡೆಮೋ 2 ಮಿಷನ್ ಏನಿದೆ, actually it is between the NASA and SpaceX, the current related activity. So first statement ಏನಿದೆ wrong ಇದೆ, because it is not with the ISRO, it is with the SpaceX. And what is the purpose of this? Earth ದಿಂದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಅರ್ತ್ ಇಂದ ಕಳಿಸೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಈ ರೀತಿಯದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಇಟ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಮರ್ಸ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಏನಿದೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಮಿಷನ್ ಡೆಮೋ 2 ವಾಟ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಫಾರ್. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಇದು ರೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ರಾಂಗು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಬಿ ಇಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. Yes. 77th question. With reference to Cartosat 3, consider the following statement. It is a high resolution, multispectral and hyperspectral satellite. The statement is right and it is used for defense forces, especially going with the border mapping, all these kind of the things. It has been launched by GSLV Mark 3. Okay, the statement has something wrong over here. It was launched by PSLV, Polar Satellite Launch Vehicle ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಓವರ್ ಹಿಯರ್. And it is developed for earth observation and mapping purpose. As I said, especially border the mapping adu ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೋಸಾಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಟ್. ಭೂಮಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತಿದೆ. ಸೊ 1 and 3 ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. 78th ಕ್ವಶನ್. ಲಿಟ್ಮಸ್ ದ್ರಾವಣ ಆಮ್ಲೀಯ ಅಥವಾ ಮೂಲವಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ, ಇಫ್ ದ ಲಿಟ್ಮಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ನೀದರ್ ಎಸಿಡಿಕ್ ನಾರ್ ಬೇಸಿಕ್, ಅಂದ್ರೆ ಆಮ್ಲೀಯನೂ ಅಲ್ಲ ಕ್ಷಾರೀಯ ಮೂಲನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅದರ ಬಣ್ಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತಂತ ಇದೆ. So the answer is for this question is actually purple. So simple thing, in the acidic medium, the red under acidic medium, the litmus test turns to red under acidic medium or acidic condition, and it turns litmus test turns blue color under the basic. ಕ್ಷಾರೀಯ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಆಮ್ಲೀಯ ರಚನೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮಧ್ಯದ ಹಂತದ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಸ್ pH 7 ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋ ನಂಬರ್ದ ಒಳಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಅಟ್ ಪರ್ಪಲ್, ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣ. ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್. ಕಾಸರ್, you have mentioned it as purple. Fine. 79th question.
ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಎರಡು ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಗರಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಟೂ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂಡ್ ಮಿನಿಮಮ್ thermometer? The fluctuation of which of these are used for thermometer indications? 79th question. It's a simple the way we can say which of the following elements react much sensitively with the variation of the temperature. So the two activities which varies very quickly with respect to variation of the temperature is mercury and the alcohol. So for the 79th question, B is the option, that is mercury and the alcohol. Yes, so again you are going with the right. Ashoka KM, B option. Kazar, B option you have made. Excellent. 80th question. A hydrogen bomb is based on the principle of which of the following? Controlled nuclear fusion reaction, uncontrolled nuclear fusion, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ nuclear fusion ಅಥವಾ ಸಮ್ಮಿಳನ ಕ್ರಿಯೆ, controlled nuclear fission reaction, ನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಮಾಣು ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆ, uncontrolled nuclear fission reaction, ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ಪರಮಾಣು ವಿದಳನ ಕ್ರಿಯೆ. So hydrogen bomb, or name itself is saying two hydrogen molecules gets fused and energy gets released with respect to that. But in the bomb, the energy should get released suddenly. So for that, uncontrolled activities goes. So uncontrolled activity with respect to this, there are two options, and since hydrogen molecules are fusing, it is a fusion reaction. So B is the answer. 71 first question. Normal nuclear bomb, if it is considered uranium anna use ಮಾಡಿ plutonium ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ then it is a nuclear fission reaction. Many of you have opted Vinayak Hiramat, you have opted it as a D. That's not the thing. B is the answer. Fission is dividing, vidalana. If the earth had no atmosphere, then the sky would look very simple. The short wavelength radiation ಏನಿದೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಮೋರ್, ಅಂಡ್ ದಿ ಲಾಂಗ್ ವೇವ್ಲೆಂತ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸ್ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಲೆಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಚದುರುವಿಕೆ ಏನಾಗತ್ತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬಂದು ಬಿದ್ದಾಗ ಬ್ಲೂ ಲೈಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕ್ಯಾಟರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗೋ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಯೂಶಲಿ ಸ್ಕೈ ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ಒಳಗೆ ಅದು ಕಾಣೋದು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ. But if the earth atmosphere itself is not existing, then the long wavelength pattern that gets dominated, that is beyond that red color, it goes with the further darkening. So the sky would look like it as black color, kappu banna. 82nd question. Which of the following are the examples of the chemical changes? Crystallization of sodium chloride, dissolution of sugar in the water, dissolving sugar in the water, burning of wood, solidification of hot melting iron. Physical changes, chemical changes ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದರಲ್ಲಿ. So for the 82nd question, 3, that is burning of the wood that makes into charcoal, that is the answer over here where the chemical changes are taking place. Okay, moving on to the next. ಸಿಂಧೂ ಕಣಿವೆ ನಾಗರಿಕತೆಯು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಯಾವ ಯುಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ? ಪಾಲಿಯೋಲಿಥಿಕ್, ಮಿಸೋಲಿಥಿಕ್, ನಿಯೋಲಿಥಿಕ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಜ್ ಏಜ್. ಓಕೆ, ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಕಾಪರ್, ಟಿನ್ ಇವುಗಳನ್ನ ಅಲಾಯ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂತ ರಚನೆನೂ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾಪರ್ ಮತ್ತು ಟಿನ್ ಅನ್ನ ಅಲಾಯ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಅಲಾಯ್ ಆಫ್ ಬ್ರಾಂಜ್. ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬರುವಂತ ಅಲಾಯ್ ಬ್ರಾಂಜ್. ಸೊ ಸಿಂಧೂ ನಾಗರಿಕತೆ ಇರುವಂತ ಅವಧಿ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಬ್ರಾಂಜ್ ಏಜ್.
ನೋಡದ ಪಾಲ್ಯೂಲಿಥಿಕ್ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಿಲಾಯುಗನೂ ಅಲ್ಲ, ಮಧ್ಯ ಶಿಲಾಯುಗನೂ ಅಲ್ಲ, ನವಶಿಲಾಯುಗ. ಶಿಲಾಯುಗದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಆಸ್ ದ ವೆಪನ್ ಟು ಹಂಟ್. Okay, but in the IVC it is very clear copper usage was very clear to them. A tin mixing of these when they used to create the bronze. So before that it is chalcolithic. Chaco means copper, and then it is bronze age. So IVC is very clear, it is bronze age. 84th question. ಮೊದಲ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಐಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್ ಒಪ್ಪಂದ. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದ. ಮೂರನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೇರ್ಸ್? ಓನ್ಲಿ 1, 2 and 3, 1, 2 and 3 and 1 and 3. ಮೊದಲ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ 1746ರಿಂದ 48ರವರೆಗೂ 1746 to 48ವರೆಗೂ ಇರೋದು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಎಂಡೆಡ್ ವಿತ್ ಐಕ್ಸ್ಲಾ ಚಾಪೆಲ್ ಟ್ರೀಟಿ ವಿಚ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ರೀಜನ್ ನಿಯರ್ ಬೈ. ಎರಡನೇ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ಯುದ್ಧ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್ ವಾರ್ ವಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 1749 to 54, and the third Carnatic War ended with the Paris Treaty, that is third Carnatic War 1756 to 1763 roughly, which is over here. So ಯಾವುದು ಹೇಳಿಕೆ ಸರಿಯಾಗಿವೆ ಅಂತಂದಾಗ all the three are correct. So for 84th question C is correctly matched. 85th question. ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ? Achievements are recorded in Allahabad pillar inscriptions of which of the following? Chandragupta Maurya, Samudragupta, Vikramaditya and Skandagupta. So ಅಲಹಾಬಾದ್ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುಪ್ತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ ದಟ್ ಟು ವೆರಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ಲಿ ಓವರ್ ಹಿಯರ್ Allahabad pillar inscription is very popular for the activities which are mentioned of Samudragupta. Straightforward question it is, so B is the answer. 86th question. Who translated Kalidasa's Shakuntala from Sanskrit to English? ಕಾಳಿದಾಸನ ಶಕುಂತಲವನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂತಿದೆ. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯೂಲರ್, ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್, ಹೆನ್ರಿಕ್ ರಾತ್ ಅಂಡ್ ಅಬೆ ಡುಬೆಸ್. Anyway, the answer is William Jones for this. He is not only just going with the translation of the Shakuntala from the Sanskrit to English, he even translated Gita Govinda and Manava Dharma Shastra to English. So William Jones is the thing. B is the answer for 86th question. ಕೃಷ್ಣ ಬಿ ಕೃಷ್ಣರವರೇ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಶೋಕ್. ಫೈನ್. ಸಿ ಯಾವ್ದು ಕ್ವಶನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿದೆ, ಅವಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ಬಿಟ್ ಫಾಸ್ಟರ್. ಓಕೆ. 87th ಕ್ವಶನ್. ಕುತುಬ್ ಮಿನಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನ ಯಾರು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು ಅಂತಿದೆ. ಕುತುಬುದ್ದೀನ್ ಐಬಕ್, ಅಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಜಿ, ಇಲ್ತಮಿಶ್ ಅಂಡ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ತುಘಲಕ್. Okay, Kutubuddin Aibak started the construction of Qutub Minar, that is nearby 1192. Okay, so A is not the answer. Complete yaar madidare antide. Alauddin Khilji is not related to this. Iltutmish could be the possibility because he went with the construction of the second, third and fourth stories of Qutub Minar. And Muhammad bin Tughlaq. Okay, so 5 ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ 5th ಸ್ಟೋರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದವನು ಫಿರೋಜ್ ಶಾ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಬಟ್ ಈ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಲ್ತಮಿಶ್. 88th question. So there is a survey. Does the session help you? 91% it is yes, no as 8%. So the logic is the explanation is based on the test which has been conducted.
The origin of Sankhya school of Indian philosophy is associated with Kapila, Ajita, Kes, Kesakambali, Ramanuja, Mattu, Kamarilla, Bhatta. So the 88th question answer, it is Kapila. Okay. 89th one. Under the Delhi Sultanate, the system of taxation khams means ಮುಸ್ಲಿಮರ ಆಸ್ತಿಯ ತೆರಿಗೆಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್. ಗಣಿ ನಿಧಿ ಹಾಗೂ ನಿಧಿಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧದ ಲೂಟಿಯ ಮೇಲಿನ ಪಾಲು, ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಅಂತಿದೆ. ಓಕೆ, ಭೂಮಿಯ ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಕಾರ್ಯೇಜ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು. ಭೂಮಿಯ ಉತ್ಪನ್ನದ 1/10 ಸಮ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಜಕಾತ್ ಈ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಇರುವಂತ ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲಿನ ತೆರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು. ಕಾಮ್ ಅಂತ ತಂದಾಗ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂತ ಲೂಟಿಯ 1/5 ತೆರಿಗೆ ರೀತಿ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಗನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ತೆರಿಗೆಯನ್ನ ಪಾವತಿ ಮಾಡೋದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಕಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತದ್ದು ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಬಿ ಇಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, 90th question. Which of the following pair is correctly matched? Nino da Kanha, first Portuguese Governor General, that is nothing but Viceroy has been mentioned here in India. Francis de Almeida introduced blue water policy. Alfonso de Albuquerque banned the practice of sati in and around the Goa region nearby. Okay, so select the answer from the options given below. Only one is correct, 1 and 2 is correct, 2 and 3 are correct, 1 and 3 are correct. Simple thing is this question has a straightforward explanation over here, because the first Portuguese Governor General is Francis de Almeida rather than Nino da Canha. So first is wrongly matched over here. So wherever it is first mentioned, remove that, you will get the correct answer. Yes, 90, it is C is the answer. Indian National Congress was founded in which of the following year? Straightforward question, it is B is the answer. 91st at Tejpal Sanskrit College by A.O. Hume. It was created in 1885. 1885. 92ನೇದು, arrange the following historical events in the chronological order of their occurrence. Champaran Satyagraha occurred in 1917. Partition of Bengal 1905, 1905 ಅವಧಿ. Chauri Chaura incident, when non-cooperation movement was going on, close to that end we can say, 1922. Jallianwala Bagh massacre 1919. So going by this chronological order, 92nd question, D is the answer. Okay, easy question it is, history related. 93rd, who among the following gave the slogan no religion, no caste and no god for mankind? Sri Narayan Guru, Sahadaran Ayyappan, Raja Ram Mohan Roy and Swami Dayananda Saraswati. So the slogan of this was given by Sahadaran Ayyappan, who was social reformist leader. ಕೇರಳದ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ರು, ಚಿಂತಕರಾಗಿದ್ರು, ವಿಚಾರವಾದಿಗಳಾಗಿದ್ರು. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪತ್ರಕರ್ತನು ಹೌದು, ಅಥವಾ ಇವನ್ ಇವರು ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಐ ಮೀನ್ ರಾಜಕಾರಣಿನೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮವಿಲ್ಲ, ಜಾತಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ದೇವರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟವರು ಸಹದಾರನ್ ಅಯ್ಯಪ್ಪನವರು. 94th question, the Radcliffe Committee was appointed to solve the problem of minorities in India, delimit the boundaries between India and Bangladesh, delimit the boundaries between India and Pakistan, and inquire into the riots of East Bengal. So anyway, after Mountbatten Plan of June 3rd, a committee was set up to demarcate the border between India and Pakistan, but then the Pakistan was
as East Pakistan and the West Pakistan. So in that case, West Pakistan and the East Pakistan, that is present day Bangladesh. So in that case, committee was appointed to demarcate the border between India and Pakistan. Straightforward question. C is the answer. 95th question. Which of the following statement about Ramanujacharya is correct? Statue of Unity is dedicated to social reformer and Saint Ramanujacharya. Statue of Unity is dedicated to Vallabhbhai Patel. Okay, so the first statement is wrong. So first ಇರೋದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. So either A or C should be the answer. Okay, he propagated the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. Yes, that statement is right over here, and he is the chief proponent of Vishishtadvaitya sub-school of Vedanta. Okay, so in fact, a statue of Ramanujacharya is called as a statue of equality. Try to remember this. So first statement is right, but the remaining other two statements are correct. So C is the answer. 96 question. Name the commissioner who introduced IPC and CRPC in the modern Mysore. ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ IPC ಕೋಡ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಪಿನಲ್ ಕೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ ಕೋಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ. ಮಾರ್ಕ್ ಕಬ್ಬನ್, ಲುಶಿಂಗ್ಟನ್, ಲೆವಿನ್ ಬೌರಿಂಗ್ and the Morrison. So it was introduced by Levin Bowring, who was the commissioner of Bengaluru in 1861 to 1870. At the same time, along with the various reforms, he even went with the introduction of IPC and CRPC codes. Okay, and it was introduced in 1862. 1862 ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 97 ಕ್ವಶನ್. ದಕ್ಷಿಣಾಪಥದ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಎಂದು ಬಿರುದು ಪಡೆದ ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜ್ಯ. Easier question it is, directly picked up from the history. The answer for this question is Devaraya, the second one. Okay. 97th question. Yeah. 98th question. Gaja Saptashati Gunadya, written by the Gunadya. Nala Champu, Trivikrama, Yashodhara Charitra Ponna, Kaviraja Marga, Sri Vijaya, Panchatranta, Durgasivan. So the point is, it is about the literature and it is about the author column. Okay, so ಯಾರ ಕೃತಿ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬರೆದಿರುವಂತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆ, ಗಜಸಪ್ತ ಸತಿ, it is written by Gunadya. Nalachampu Trivikrama, that is right. Yashodhara Charitra Ponna, this is actually wrong. Yashodhara Charitrana ಬರೆದವರು ಜನ್ನ. ಯಾವ ಜೋಡಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗುತ್ತವೆ ಅಂತಿದೆ. ಒಂದೇದು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದನ್ನ ಎಲಿಮಿನೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ, ಶ್ರೀ ವಿಜಯ, ಪಂಚತಂತ್ರ, ದುರ್ಗಸಿಂಹ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎನಿವೇ ರೈಟ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್. 99. ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದ ಬಳಿಯ ಅಪ್ರಮೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚೋಳೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನಮಂಗಲದ ಬಳಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು. Again, the straightforward history question. The answer for this question is Cholas. And the last and the 100th question. ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೀಕರಣ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಹಾಡು ಹಾಡುವ ಮೂಲಕ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಬರೆದವರು ಹುಯಿಲ್ಗೋಲ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್. ಓಕೆ, ಇದು ಉದಯವಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಚಲುವ ಕನ್ನಡ ನಾಡನ್ನ 1924 ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಹಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಹುಯಿಲ್ಗೋಲ್ ನಾರಾಯಣ ರಾವ್. Yeah, that's it. The 100 questions. Okay, so hope these questions helped you. And most important thing is not about the discussion of these questions, not about the attempting these questions. So point is, at least take use of the test which are going to be conducted again in the coming Sundays. Okay,
ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ PSI ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ಈವನ್ ಪೇಪರ್ 1 ಬರ್ದಿರೋದನ್ನು ಸಹ ಎಸ್ಎ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೆಸಿ ರೈಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವನ್ನ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಪೇಪರ್ 2 ಅಲ್ಲೇ ಶಾರ್ಟ್ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಗಳೇನಿದಾವೆ ಇದನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬೈ ದಿಸ್, ಓಕೆ, to try to take the benefit as much as possible, we can say, so that your examination process becomes much easier and you can get through the service earliest. Fine. So wish you good luck for the mission chase. Okay, and 545 candidates who are preparing, and even for the mission charge aspirants, that is CTI, even you get the benefit of these. And that's it, aspirants. We'll meet on next Sunday with the next test questions discussions. Thank you very much. Have a good day, all of you.